Yo, yo. What up, boys? We are back. Mais um dia. Mais um. Toma-te. Mais um dia a jogar Hogwarts. Ok. Oh shit. Bora lá. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Pô, foi fast as fuck. Ok. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned.
You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Espera, foi ele então? What the f... Ok. Protego! Expulso! An attack of some... Incendio! Try not to make this too easy for me. Protego! Stupid! You afraid to fight back? Levioso! Confringo! Rookwoods don't go down easy. Expulso! Is that? Levioso! I know. Stupid! You weaken quickly. You've made a grave mistake. Incendio! Had enough? Protego! That's the best you can do. Accio! Incendio! Stupid! Confringo! Oh, I'm gonna enjoy this. You should never have become a novice. Stupid luck. You've made a great. Stupid. Protego! Stupid one. Ow! Stupid one. Confringo! You regret that. Stupid one. Confringo! made- Protego! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Revelio! I'll make you wish you were back at school. You'll need to be quick. Accio! Time to teach Incendio! someone a lesson! Learned that in first year, did ya? Confringo! You haven't got a prayer. Reducto! I'll watch the light go out. Accio! Incendio! Stupid. Levioso! Protego! Stupid one. Stupid one. Stupid one. You're going to regret that. Accio! Incendio! Stupid one. Confringo! Accio! Protego! Stupid one. Stupid one. Stupid one. Try not to make this too easy. Stupid one.
Fringo. Stupefy. Wait, what? Gente, matou-o assim? Ok. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Ok. Interessante. Revelio. Acabou assim de repente. Olha o gajo, como é que é? Epá, mas eu estou um bocadinho... Tipo, eu preciso de ir investigar isto um bocadinho, porque tipo... Como é que é dizer? Eu não tenho mais quests, mas tipo... Ainda me falta acabar algumas histórias. Tipo, não tenho mais missões para fazer. Mas tipo, se calhar ainda vou voltar atrás, porque... Foda-se, eu tenho que ir ao Google ver. Porque tipo, ainda me falta acabar a história da... A da Poppy acho que já foi. Ainda me falta acabar a parte da história da Natty. Mas tipo, eu continuei a fazer a main story porque literalmente não há mais nada para fazer no mapa. Já fiz todas as side quests, já fiz tudo. Tipo, a única coisa que me resta é tipo explorar algumas coisinhas. Mas tipo, quero ter a certeza que acabar isto agora não vai fazer com que eu não tenha acesso a essas partes da história. Não tenho a certeza. Deixa-me lá ver o que é que isto me diz no Google. Um bocado à toa. Ok, há 9 quests. Há 9 quests da parte da Natty. Ok, peraí. Eu tenho um save. Tenho um save tipo literalmente antes de começar esta quest. Revelio. Eu nem sequer vou apanhar mais coisas porque. Não sei, mas deixa lá ver o que é que acontece. Eles estão a dizer que se eu fizer skip time, as quests que faltam devem dar trigger. Tipo, acho um bocado estranho ter derrotado agora o Rookwood quando ainda falta tipo a quest da Natty que é do Harlow. Revelio. Mas vamos tipo dar um tempinho. Mas não parece nada estar a dar trigger, meu. Estou um bocado confuso. Revelio.
Deixa-me tentar outra vez. Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Ok. about Harlow. A quest ainda aqui está. E a da Poppy também. Esta eu acho que é a última. E esta é a penúltima. Ok. Calma, calma. Estamos a fazer progressos. Esta já temos. Ok, ok, ok. Parece que está tudo a funcionar. Estava meio a entrar em pânico. Pensar que já tinha dado lockout. Já não ia ter acesso a isto, mas parece que está tudo bem. A do Sebastian, eu acho que. Do Sebastian, eu acho que já está feito, porque. A gente fez a escolha. Porque é que este marcador. Ok. A gente fez a escolha de tipo não o entregar às autoridades. E acho que agora já não há assim mais nada para fazer, mas. Pelo menos parece que está concluída. E esta também, esta parece a última parte. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Ok, complete Poppy Sweeting's relationship line. Mas agora estou na dúvida, não me lembro de ter isto. Quando apareceu a do Sebastian. Mas pronto. Vamos fazer este primeiro. Depois já vemos isso. Fazemos mais uns skipzinhos. Deixa lá ver, pois já é esta. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio.
Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Revelio. Espera, ainda ontem estive a explorar este sítio todo, ok. Já me tinha esquecido. Já sei, sim senhor. A seguir a este vou jogar o Assassin's Creed Valhalla. Mas... Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look Mas por acaso ainda estou um bocado na dúvida, porque eu também tenho... Também comprei aqui há uns tempos para a Switch o Luigi's Mansion 3. Estava a pensar em jogar isso na stream, se calhar também. Mas não sei se jogo depois do Assassin's Creed Valhalla ou primeiro. Ainda estou um bocado na dúvida. Não sei bem ainda. Ainda tenho que decidir, mas tenho bons jogos para jogar. Também ainda tenho para jogar o... 2 jogos que ofereceram na Epic agora durante o Natal. Como é que era? Foda-se, era um... Agora está-me a escapar, meu. Tipo, era um tipo de... Foda-se, não é de um robô, mas tipo de um gajo samurai, tipo com uma máscara. Agora está-me a escapar o nome. E outro chamava-se qualquer coisa Tóquio. Tipo, tinha a ver com espíritos, meu. É pá, ganhos brancas que estou a ter agora nos nomes dos jogos, mas foda-se, não seja por isso. Eu vou já aqui ver os nomes. Deixa eu lá ver se acho aqui. Ok, Ghostwire Tokyo era um deles. E o outro é o Ghost Runner. O resto... Plague Tale já joguei. Guardians of the Galaxy já joguei também. Ok. Era isso. O Ghost Runner e o Tokyo... Foda-se, acabei de dizer o nome, já me esqueci. Tenho esses 2 para jogar também. São jogos que sempre quis jogar. Revelio. Claro. Claro que sim, isto era uma armadilha, a gente já sabia. Levioso. Accio. Incendio. You can't hold out forever.
Confringo. Accio. Protego. Stupid. Glacius. Depulso. Glacius. Hanging about. Aha! Reducto! Glacius. Mas é os dois, eu quero jogar os dois. eu... Peraí. Glacius. Ha! You're easier to spot than an irrumpent. Peraí, aquilo não deu. Ok. Made a grave mistake. Depulso. Expulso! Glacius. Defendo. Reducto! Accio. Incendio. Well done. Tá aí, fácil. Olha o gajo. Little Nat Sione, innit? Ok. And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Sim, até me estava a esquecer da parte mais importante, não é? Tipo, tecnicamente nós matámos o outro gajo. Então agora a irmã do Sebastian deve estar tipo boa da vida, não é? Acho que a ideia é essa. You're not even trying. Accio. Incendio. Oh, foda-se. Caralho, não me consigo mexer. Confringo. Protego. Stupid. Stupid. Glacius. Oh. Defender. This will not end in your face. Levioso. Confringo. Accio. Incendio. Protego. Stupid. O gajo é rijo. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expulso. Levioso. Confringo. Pronto. Está feito. Oh, calma. É por causa das combinações também. As combinações estão bué boas. E o facto de haver técnicas que tipo que dão one shot. Por exemplo, nos chapes de dares Leviosa e a cena de corta-lhes a língua e mata-o instantaneamente. Esse género de coisas está bué bem feito. Crucio! Pá, é um crucio, não é um avada. Ao menos isso. Isto é assim tanto drama. Ela não vai morrer disto. Acho eu. Espero eu.
are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. What on earth possessed you to do something like that? I don't know, but what other choice did I have? You were in danger. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well, You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Yeah. Of course not. Eu também There was nothing that you... não estava à espera. Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice. Ok, ao menos ela From percebeu what I isso. know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise Ok. has fallen Ela aqui até dá apart. acknowledge que o Rookwood já está de gone. Because of you. Thank you, but we make a formidable Se team. calhar era mesmo preciso You, fazer my isto fellow primeiro. traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Ok. Mas é, tipo, a história do Sebastian é bué complexa. Tipo, é complexa, bué interessante e complexa. Tipo, está bué bem feita. Não estou nada arrependido de... Tipo, do Sebastian ter sido o primeiro gajo em quem eu confiei. Tipo, a história dele é bem interessante. Gostei de veras. Agora, a dúvida com que eu estou é só que eu recebi um achievement a dizer que acabei a história da side quest da Natai e recebi um achievement a dizer que acabei a side quest da Poppy. Eu não recebi nenhum achievement a dizer que acabei a side quest do Sebastian. Deixa lá ver. Complete Natsai, complete Poppy. Yeah, não tenho a do Sebastian. Será que me falta alguma coisa? Eu estou à toa. Não sei também onde é que vou meter este último talent. Eu não uso poções, mas pronto, está aí. Não uso poções, nem uso plantas. Deixa-me... Não sei. Vir, por exemplo, até aqui. Pois é, e...
O que é que eu estou a lembrar? O outro gajo da vassoura não me deu o final upgrade. Ou deu? Ah, deu sim. Fuck. Não me estou a lembrar. Ok. Deixa-me ir ao Google outra vez, desta vez ver a quest do Sebastian, se me está a faltar alguma coisa. In the Shadow of the Relic, esta já fiz. Rewards of Avada Kedavra. Depois tem In the Shadow of Fate, In the Shadow of Friendship. Deixa lá ver. Ok, you'll have to decide whether to turn in Sebastian or not. Decidimos que não. A seguir é In the Shadow of Friendship. É a última. Só ok, só me falta a última do Sebastian também. Babá. You'll also need to complete the main quest, the final repository. É só confirmar isto. Tem as completed. Ok. Como é que se chama a quest outra vez? The Final Repository. Mas a gente já fez isso, acho eu. Já estava ali? Ah, pera, tem. Ok, esta é a que eu tenho que fazer. Ok, ok. The final quest of the main story. Ok, ok, então está tudo. Ok. Estava só a ter a certeza que tipo, não ficava nada para trás. Depois tipo, já não podia fazer isto. Tenho mesmo que acabar esta quest. E depois é que vamos ter a conclusão da história do Sebastian. Está certo, está tudo certo. Bora lá então. Está na hora. Vamos acabar isto. Nem estava a prestar atenção, estava só a olhar para o texto que diz tipo aqui Stop Ranrock and Rookwood. Ranrock and Rookwood. Já gravei, vou gravar outra vez. Bora lá, caralho. Vamos acabar o jogo. É agora. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough.
But Rookwood himself. He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right. Ok, eles reconhecem que prendemos o Harlow também. Bora lá ver então. O que é que vai ser a conclusão? Have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Ok, por acaso pensei que o objetivo fosse destruir a magia. Agora que temos o poder e a varinha, pelos vistos é proteger. Proteger? Guardar o segredo. That must be the way to the repository. Revelio. Que é que... Isto aqui é um bugzinho. We can only hope that we're not too late and that we find nothing but a repository undisturbed beyond. Esta luzinha aqui. Bom bug. É a luz do mapa que quando o mapa estava aí. Ok. A música está a ficar diferente também. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Está certo. She and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Está certo. Mas é, tipo, imagino que com base... Olha os gajos. Com base nas pessoas que eu ajudei, eles agora devem me ajudar, né? Suponho eu. Nós agora até vou fazer diferente. Não sei se vamos ter a oportunidade de dar sneak e matar os gajos. Os vistos não. Mas vamos diretos para a violência. Ok. Por acaso dá. Está-se bem. Incendio. Losing your stride. You won't get away with that.
Bora lá. Encontro final. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Ok, vamos calar um bocadinho e concentrar. Deixar a história desenrolar. Where are the professors? I see it, and I don't. Protego! Stupid! Espera. Está muita coisa a acontecer. You fought one of these in Hogsmeade? Accio! Instantly! Confringo! Protego! Glacy! This one's almost down. Stupid! Flipendo! Foda-se, foi tarde demais. Expelliarmus! Confringo! Protego! Glacis! Defender! You will not take what is not yours! The trolls ought to make quick work of them. You can't stop us. Ranrock will reign supreme. Incendio! You're no match for us. Stupid one! You're so very. Confringo! It's over with. Rather up. Stop it. Stupid one! No! Accio! Incendio! Isto de certa maneira, como é que é dizer, não necessariamente, mas o combate deste jogo lembra-me bué as cenas do Batman e do Spider-Man, onde tem tipo o timing e a cena do Professor! os que se podem desviar e os que não se podem. It worked. Let's go. Não precisamos de poções, temos poções ao máximo. Ranrock must be getting Há ali um sapinho. repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Revelio. Só foda, meu. Tipo, vamos logo à porrada. Confringo. I won't rest. Incendio. Levioso. Confringo. A miss. Such arrogance. It was that You won't stop me. Ooh, this shouldn't take long. Ok. Pity. Not quite. Levioso. Prepare to surrender. Confringo. These tunnels haven't brought us Revelio. much luck so far. We're getting closer, Professor. That way.
The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. É que é mesmo. Avengers Assemble. Então e o Headmaster, o Black, não vem, é isso? Ou o resto dos professores? They got this. Estão-se um bocado a cagar, é isso? É, mas isto está mesmo. Está mesmo música dos Avengers. Está mesmo aquele momento. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. Little moon. One less human. Accio. More of Ranrock's damn loyalists. Cover up why he's coming. When are you getting? Confringo. Accio. Confringo. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Stupid! We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Protego! Glacius! The finger! Ranrock won't be stopped. Glacius! Defender! You won't get away with that. No, that's Devontae. Glacius! You won't get away with that. Arresto momentum. Defender! Protego! Confringo! Expulso! That's our way forward. Tchê, encaixa mesmo à medida, meu. Certinho. Espetáculo. Maravilha. É tipo. É, eu sei, eu é que sou um bocado. Eu sou um gajo um bocado tipo. Gosto de ver as cenas de realidade, mas isto é tipo, é a ilusão da realidade. O gajo tem que dar o descontozinho. Eu é que gosto de ser teimoso nestas coisas. The wand! Quickly! Mas é aqui que tenho que usar a varinha. Ok. Pensava que ela só ia dar para usar uma vez. Eu matava estes dois gajos. Tipo, já matei. Já matamos o quê? 3? Não me importava de matar outra vez estes dois, mas. Está tudo. Aliás, disse 3, mas foi só 2. Só no primeiro e no segundo trial. O terceiro foi a cena a preto e branco. E o quarto foi só o de ir buscar o bicho.
We made it. I'm relieved we Olha. got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Não sei se isto foram as melhores decisões, mas foi as minhas decisões. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. To no one. Oi, o gajo deixou de ser um. Deixou de ser um goblin, passou a ser um dragão. Oh shit. O que é isto? O que está a acontecer? It's feeding off the power from the repository. Your pitiful magic is no match for mine, child. Ok. Isto não está a fazer nada. Ah, ok. Imba logo assim. Imba. Olha-me este gajo. Oh, foda-se, what the fuck? Ok, ok, mas é que tu estavas a dizer que te fez sentir raiva. Eu não estava a perceber em que sentido. Tipo, raiva do jogo, mas tipo, raiva de ser tipo difícil ou não. Ou tipo, não explicatório. É isso, não explicarem bem. Era nesse sentido que estavas a dizer raiva, não é?
foda-se. Confringo. Ha! Don't like that very much, do you? Bombarda. Ok. Foda-se. What the fuck? Ok. Protego. Stupefy. Arresto momentum. Compulso. Glacius. Vomit. Defender. Tá tranquilo. Eu acho que estou tranquilo, meu. Ui, peraí, acabei de ver uma cena. Vomit. Arresto momentum. Defender. Glacius. Confringo. Ok. Oh, Protego. yeah, eu posso pegar nisto e a mandar de volta. Toma-te. Confringo. Sai daqui, burro. Sai daqui, burro. Hã? Peraí, agora tenho que ir para onde? Ah, ok. You can't run forever, Ranrock. Pois com uma potion é difícil, né? Eu tenho o problema de ter demasiadas poções. Foda-se. Stupefy. Levioso. Confringo. Accio. Not so powerful now, are you, Ranrock? Toma-te. Alguma chapadinha. Toma lá mais outra. Confringo. Toma lá mais outra. Ok. Ah, ok. Levioso. Accio. Oi. Oh, what the fuck? Protego. Stupefy. Depulso. This cannot be happening. You will die. Sai daqui, burro. Ranrock. Oh, what the fuck? This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Accio. Levioso. Foda-se. Yeah, ok. Ui. Confringo. Accio. I will defeat. You'll never take this power from me. Never. Ui. Eu estou mesmo desesperado, hein? Protego. Confringo. Caralho, meu. Estou demasiado perto. This is for Professor Fig. Confringo.
Sai daqui, burro. Ui. Não morreu? Sai daqui, burro. Fácil. Bem. Fácil. Podia ter sido mais fácil, vá, mas. Foi fixe. Um gajo sentiu-se fixe. Não foi muito difícil. Está tudo bem. A cara do gajo, ok. Professor! You need to contain it. You are stronger than you know. Foi mesmo flashback. Professor. Até tive que fechar os olhos. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Então, mas e nós fizemos aquela bola, antes era só tipo Goblin Silver, que dava para fazer aquilo e agora nós criámos aquilo do nada. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Ok, este gajo, ok, sure. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends.
But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Mas ainda pensei que tipo que aqui na parte final os nossos amigos fossem aparecer. Os que ajudamos. I didn't know him Mas as well as you pronto. did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Ok. E agora voltamos ao verão. Mudou a estação. Mas é, tipo, eu se calhar eu não percebo bem de magia, mas tipo, o gajo que fez a carcenela morreu. Ah, ok. Ainda podíamos acabar aqui depois. Oh, ainda tem mais. Tipo, ela não há de ficar boa agora que o gajo morreu. O gajo que estou a curse, ou eu estou à toa da vida. Vamos descobrir, né? Prepare for your owls. Ainda tem um bocadinho mais. Ok. É assim, eu acho que não preciso preparar nada. Tipo, eu tenho 87% do jogo. Acho que. Acho que estamos bem, só falta aqui mais esta. E o que falta é tipo. Rescue híbrido, né? Yeah. Não vou fazer isto. No combat. Famous foes. Faltam uns trolls. Faltam uns cães. Yeah.
Eu acho que já fizemos um bocado o que tinha a fazer aqui no jogo. Mais umas coisinhas que podiam ser feitas, mas não sei se tenho muito interesse. I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Olha, mas lembrei-me de uma coisa. Revelio. Se eu não me engano, aqui no fundo havia umas locks nível 3. Aloha Mora. Revelio. Revelio. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Easy peasy. E agora passa. I wondered if you might teach me how to cast that. Oh, which one? Agora pode mencionar estas curses todas, mas eu não preciso. Very well. Eu não preciso nada disso. Tenho outros truques na minha manga. Ok. Estou bem a perceber onde é que aquilo é, mas...
Ah, é na sala dela. Ok. Não tinha percebido. Revelio. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even helped Mr. Ollivander track down a family wand. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. It seems you've completed much of your field guide. Well done. But you've still a little left to do. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Eles vão-me pedir para meter isto a 100%? Não, pô, não. Acho eu. Tipo, não... Não é que falte muito, mas... Complete your Wizard's Field Guide. Epá, mas isso é bué da chato, meu. Eu não sei se vou fazer isso. Aqui matar 5, aqui matar o resto. Matar trolls. Assim, a cena é que tecnicamente falta-me bué pouco, estás a ver? Mas tipo, há coisas que não tenho assim muita vontade de fazer, é só isso. Tipo, este acho que vai ser o mais. Este iria ser o mais difícil de todo, Field Guide in the Highlands. O resto, tipo. É tudo bastante simples, é só uma questão de grind. Mas deixa lá ver. Deixa lá ver. Revelio.
Yeah, os vistos não é preciso fazer mesmo o 100%. Os 87 basta. Ou 89. Ainda bem, porque se fosse preciso, acho que cagava também. Ia ver ao YouTube a cutscene. Tipo, eu gosto bué do jogo, mas já meti bué horas. Já espremi, tipo, mesmo o jogo ao máximo. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Favoritismo. É pá, eu acho que 100 pontos até é pouco, meu. Devia ser para aí uns 1000. Mas pronto. Isso é só a minha opinião com as coisas todas que fizemos. Mas pronto. Está tudo bem. Deixa-se equipar isto. Win the House Cup. E pronto, e agora acabou, já não há nada, é só explorar, né? Se quiser continuar a explorar, está aqui. A continuar a explorar. Olha, por acaso. Pensei que tivesse cheio de pedaços de equipamento que nem sequer fui usar. Mas pelos vistos não. Está tudo, meu. Está feito, está acabado, está... Não há nada para fazer, não uso dinheiro há bué de tempo. Está acabado o jogo. Pronto. É isto. Sendo esse o caso, acho que vou acabar a stream. Meter já o Assassin's Creed a sacar. E se calhar mais logo à noite. Começamos já o Assassin's Creed. O que eu tenho aqui? Ok. Tá bom, tá bom. Tá tudo. Bom jogo. Acho que a única coisa que podia estar melhor no Hogwarts, mas também um gajo não pode exigir tudo, seria se as escolhas tivessem alguma influência tipo na história, se houvesse tipo branching endings e tipo as escolhas todas ao longo do jogo, não só as escolhas finais, tivessem alguma influência na história. Mas tipo, eu sinto que neste jogo eles focaram-se mais no
tipo, no facto de ser open world e teres bué coisas para fazer do que propriamente na história, porque a história até é curtinha. Eu, tipo, isto diz aqui 50 horas, mas no Steam diz o quê? Espera aí. No Steam acho que estou tipo nas 70 ou assim. 66 horas. Acho que o jogo, tipo. Se fosse só pela história, era pá, aí umas 10, 12, 15 horas. Só que eu ainda puxei ao máximo, ainda fiz bué de coisas porque gostei de estar a explorar. Gosto sempre de explorar nestas cenas. Mas pronto. Yeah. É tipo. Eu vi qualquer cena na net a dizer que os gajos do Hogwarts disseram que não queriam meter a morality system porque depois do jogo ia ser muito judgmental das tuas cenas. Mas tipo, eu não acho que seja só isso. Acho que também é uma questão de tipo tempo, dinheiro e tipo investimento. E o jogo ia ter de ser diferente e tipo mais budget e tipo mais endings e assim. Yeah. É isto. Obrigado pela companhia, brother. A gente mais tarde está aí outra vez. Bye bye. Até logo.